Hello guys! Ngayon tuturuan ko kayo kung paano i-turn off ang end-to-end encrypted chat. Una, pumunta ng Messenger. Then, kapag nandito na kayo sa Messenger, makikita nyo yung 3 line dun sa left side, sa upper. Pindutin nyo lang yung 3 lines sa left side, sa upper. Then, kapag nandito na kayo, makikita yung setting sign. Sa right side naman, pindutin nyo lang yung setting sign. Then, ayan, nandito na tayo. Scroll down nyo lang. Tapos, hanapin nyo yung privacy and safety. Kapag nakita nyo na, pindutin nyo lang yung privacy and safety. Then, nandito na tayo. Makikita nyo yung end-to-end encrypted chat. Pindutin nyo lang. Ayan, kapag nandito na kayo sa end-to-end encrypted chat, pindutin nyo lang yung message storage. Then, kapag napindot nyo na yung message storage, makikita nyo yung turn off secure storage. Pwede rin naman yung delete and turn off secure storage. Pero pipindutin ko dito is turn off secure storage. Ayan. Turn off secure storage. Then, continue. Yan, kapag napindot nyo na yon, okay na, naka-turn off na ang secure storage natin. Turn off na ang end-to-end encrypted chat. Ayan. Ganun lang kadali mag-turn off ng end-to-end encrypted chat. Ayun lang. Thank you. Thanks for watching. Subscribe me for more videos like this.